Okay. Hi everyone. Welcome to another topic in C Sharp where we are going to learn inheritance in C Sharp. You might already heard about the inheritance in C++, Java, or any other programming language, which is object-oriented base. So far we have learned about classes, object, static class, then poly, I guess properties, variables, member functions, enums, this keyword, destructor, constructor in a class. Now there is one more pillar of the OOPS concept, that is inheritance. Without that, OOPS concept is not completed. So what is inheritance? Inheritance means inheriting a new class from a base class, or we can say child class from the parent class, or we can say derived class from a base class. Okay, means if you want to derive one class from existing class, that is nothing but the inheritance. Okay, so I'm just opening my program again, Visual Studio. So why we need inheritance first of all? So we need the inheritance in order to split the classes. Okay, so let's say we're having one class called as shape. Okay, right click, add new class. So I have one class shape. Okay, so shape means any type of shape. It can be circle, it can be square, it can be triangle, or any type of shape, polygon and all. Okay, so let's say shape class has some properties like public, integer, height, GIGST height, public, integer, width. Okay, shape class has uh, height and width, two properties. Now also this class has one method, get name, public string get name. Okay, so this is your name of your shape. So name is return shape. Okay, this is very generic entry. If I'm saying at the shape, then we are not sure as of now what kind of shape, but we know what is shape. Okay, shape म्हणजे काय, एक कोणत्या तरी प्रकारचे आपल्याकडे डिझाईन असेल, मे बी स्क्वेअर मध्ये असू शकते, त्रिकोण मध्ये असू शकते, किंवा सर्कल मध्ये असू शकते. सो दिस इज युअर शेप क्लास. शेप मीन्स अ जेनेरिक एंटिटी विच कॅन बी एनिथिंग. ओके, तर कोणी विचारलं व्हॉट इज युअर दिस वन, व्हॉट इज द नेम ऑफ द शेप, सो या शेपचं नाव काय आहे, शेपच नाव आहे. ओके, इट डज नॉट हॅव द actual implementation, actual entity. So it has width and height. So by using the parameterized constructor, we can initialize these two values. So public shape, okay, integer height width हा झाला तुमचा parameterized constructor, right? And then we can also have one more function, that is int calculate area. ओके, या शेपचा एरिया किती आहे, कॅल्क्युलेट साईज पण म्हटलं चालेल, एरिया पण म्हटलं तर चालेल. ओके, तर एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वेगवेगळा फॉर्म्युला असतो, प्रत्येक शेपसाठी वेगवेगळा फॉर्म्युला असतो. आता याच्यामध्ये हाईट आणि विड्थ दिली फक्त. आता याचा एरिया कसा कॅल्क्युलेट करणार, हा शेप कोणता आहे माहिती नाही आपल्याला. ओके, सो आय एम जस्ट रायटिंग रिटर्न कॅनॉट determine area of generic shape entity. ओके, लक्ष द्या फक्त, कळेल तुम्हाला की इनहेरिटन्स काय असतं, कधी वापरतं. मी सध्या वाईडच टाकतो की सरळ सरळ मला कन्सोल डॉट राईट लाईन करता येईल. कन्सोल डॉट राईट लाईन का करतोय मी, आपल्याला आउटपुट दिसलं पाहिजे काहीतरी की कोणतं फंक्शन कॉल झालं. ओके, खूप सोपं करून सांगतोय, त्याच्यामुळे इनहेरिटन्स जास्त काय अवघड तुमचा कन्सेप्ट नाहीये, खूप सोपं आहे. आता ही जे काही मी आतापर्यंत लिहिलं आहे ना, ही तुम्हाला ऑलरेडी मी शिकवून झालेलं आहे मागच्या लेक्चर्समध्ये, की एक क्लास डिक्लेअर केलाय शेप नावाचा.
त्या क्लासचं नाव आणि फाईलचं नाव सेम असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर त्या क्लासमध्ये मी 2 वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज घेतल्यात किंवा आपण मेंबर व्हेरिएबल म्हणूया, हाईट आणि विड्थ. कोणता एक शेप म्हटलं त्याला हाईट असते, विड्थ असते. ओके, तेवढं आपल्याला माहिती आहे. सो दॅट्स वाय आय हॅव जस्ट ॲडेड 2 कॉमन प्रॉपर्टीज आणि त्यांना मी बाय युझिंग द पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर काय केलंय, एक इनिशियलाइज करून घेतले. एक शेप नावाचा कोणी ऑब्जेक्ट बनवला तर त्याला जे 2 प्रॉपर्टी आहेत ते इनिशियलाइज करून घेतल्यात. त्याच्यानंतर गेट नेम नावाचं एक फंक्शन लिहिलंय. बाय युझिंग दिस नेम काय होईल, गेट नेम, मला ह्या करंट शेपचं नाव मिळेल. काय नाव आहे याचं? शेप नाव आहे. शेप. इट डज नॉट हॅव द ॲक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन की ट्रायंगल किंवा सर्कल असं काही नाहीये. कॅल्क्युलेट एरिया. मग तो काय म्हणतोय की कॅनॉट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द जेनेरिक शेप एंटिटी. ही जेनेरिक शेप, याचं काय एरिया कॅल्क्युलेट करणार ते काही कळत नाही मला. ओके, सो दॅट्स वाय प्रोग्राममध्ये आपण सरळ टाकून दिलं की कॅनॉट कॅल्क्युलेट द एरिया. नाव आता ह्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आपण कसा बनवणार? बाय युझिंग द, कॅन यू हिअर मी ॲक्च्युअली? Yes. You can hear me. Yes, sir. Okay, great. Now, how we can create an object of this shape? We can create shape. So shape is equal to new shape. Okay. And while creating an object, we can pass the value height is equal to 100, width is equal to 200. Okay. असा काहीतरी आपण एक शेप बनवला. I am just also opening the notepad. एक काहीतरी शेप आहे आपल्याकडे. So it is nothing but has a height 200, width 200. Okay, height is 100, sorry. 100 pixel, let's say. दिसते सगळ्यांना? 100 pixel and then 200 pixel. असा एक काहीतरी शेप बनवला. But actually it does not have actual shape. It has only height and width. Okay. Now I wanted to create a specific shape. I wanted to create a square. I wanted to create a circle. I wanted to create polygon. I wanted to create this one, hexagon something. I wanted to create triangle. ओके, असे शेप्स मला बनवायचेत. सो प्रत्येक शेपसाठी एरिया कॅल्क्युलेट करण्याचं लॉजिक वेगळं असतं. जर तुम्ही गुगलला गेले, या ठिकाणी टाकलं फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट स्क्वेअर एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, याचा फॉर्म्युला काय? सिंपल घ्या, हाऊ टू फाइंड अ ट्रायंगल फॉर्म्युला. एरिया इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू बेस इंटू पर्सेंटाइल. जरा जास्त अवघड आहे का? सोपं करा. ओके, बेस अँड हाईट. ओके, बेस म्हणजे काय? विड्थ, हाईट अँड देन डिवायडेड बाय 0.5. ओके, ए म्हणजे तुमचा हाईट आहे, विड्थ आहे, बी म्हणजे हाईट आहे. हा फॉर्म्युला आहे असं समजा. ओके, ट्रायंगलचा. आता ट्रायंगलचा जर शेप तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा असेल देन वी नीड अ फॉर्म्युला. बट दिस इज द बेस क्लास. दिस इज जस्ट अ शेप. दिस इज नॉट अ ट्रायंगल. बट इट कॅन हॅव द टू नेसेसरी प्रॉपर्टी, हाईट अँड विड्थ. स्क्वेअरचा काय फॉर्म्युला असेल? बहुतेक हाईट इंटू विड्थ इज नथिंग बट द स्क्वेअर ना. तर एक बघूया आपण, एरिया ऑफ स्क्वेअर. याचा सिंपल फॉर्म्युला असेल ए स्क्वेअर. ए म्हणजे काय? हाईट. हाईट इंटू विड्थ असेल ना. रेक्टेंगल जरा अनुसार Side साईड 1 इंटू साईड 2 ना, हाईट इंटू विड्थ. ओके, तो झाला आपला स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. आता मला सांगायचं काय की या ठिकाणी प्रत्येक शेपला त्याचा कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला वेगळा असतो. ओके, मग त्याच्यासाठी आपल्याला पहिले त्या प्रत्येक शेपचा ऑब्जेक्ट बनवावा लागेल. जसं की राईट क्लिक, ॲड न्यू क्लास. मी ह्या क्लासला नाव देतो स्क्वेअर. स्क्वेअर डॉट सी एस. आता स्क्वेअर हा काय? एक क्लास आहे. हा मी का बनवला? बिकॉज I wanted to calculate the area of square. Okay, public void काय नाव आहे त्या फंक्शनचं? कॅल्क्युलेट एरिया. राईट, कॅल्क्युलेट एरिया
त्याचा एरिया आपण असा कॅल्क्युलेट करणार. कन्सोल डॉट राईट लाईन जी काही हाईट असेल, हाईट HEIGST हाईट इंटू विड्थ, हा तुमचा एरिया निघाला स्क्वेअरचा. पण तुम्ही म्हणणार की सर याच्यात हाईट आणि विड्थ नावाचा व्हेरिएबलच नाहीये, मग आता ते आपल्याला इथं डिक्लेअर करावे लागतील का या ठिकाणी? आता ह्या ज्या दोन प्रॉपर्टी आहेत ह्या मला या ठिकाणी डिक्लेअर कराव्या लागतील का? गरज नाही. का गरज नाही? बिकॉज दिस कॅन बी चाइल्ड क्लास ऑफ अ शेप, राईट? म्हणजे काय, इनहेरिटन्सची गरज का पडते? ज्या वेळेस तुम्हाला एका पॅरेंट क्लास पासून त्याच्या काही प्रॉपर्टी रियूज करायच्या आहेत चाइल्ड क्लासमध्ये. आता मला हाईट आणि विड्थ रियूज करता येऊ शकतात. कशा? इफ आय इनहेरिट दिस स्क्वेअर क्लास फ्रॉम द शेप क्लास लाईक दिस, दिस इज हाऊ यू कॅन इनहेरिट. Okay, this is your parent class, this is your child class. If you inherit this square class from the shape class, then you can use the height and width property. दिसते आता एरर आली का तुम्हाला? हे बघा, हाईटला जर मी F12 केला, हा कुठे जाणार? शेप क्लासच्या हाईटमध्ये. ओके, विड्थला जर मी F12 केला, हा कुठे जाणार? शेप क्लासच्या विड्थमध्ये. ओके, इट मीन्स आय एम नाव एलिजिबल टू यूज height and width property which is defined under the parent class. So shape is a parent class, square is a child class. So square is nothing but one type of a shape which can have height and width. Height, which is defined in shape class, width, which is also defined in shape class. Now why it is throwing error? There is no arguments given the correspondent to require parameter height and shape. Okay. ओके, या ठिकाणी काय केलं आपण? जेव्हा आपण शेप क्रिएट करतो ना, त्यावेळेस आपण त्याला पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर दिलाय, दॅट्स वाय तो एरर देते. मग आता सिंपल गोष्ट आहे, आपण त्याचा याचा पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करू. का लागतो मी तुम्हाला सगळं एक्झाम्पल झालं परत एकदा समजून सांगेल, जस्ट लक्ष द्या. ओके, स्क्वेअरचा पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर आहे इंटिजर हाईट HEIGST कॉमा इंटिजर विड्थ. ओके, हे दोन गोष्टी आहेत आणि हे बेस क्लासला पाठवून द्या. हाईट वेट झालं. आता ती एरर गेली असेल. आता हे मी काय केलंय मी थोड्या वेळाने सांगतो. ओके, आता या ठिकाणी कॅल्क्युलेट एरिया नावाचं फंक्शन आपल्याकडे ऑलरेडी होतं. एक मिनिट. ओके, वी ऑलरेडी हॅड दिस फंक्शन इन द पॅरेंट क्लास. कुठं? शेप क्लासमध्ये कॅल्क्युलेट एरिया नावाचं फंक्शन आहे. सेम फंक्शन आय हॅव जस्ट ॲडेड इन द चाइल्ड क्लास ॲज वेल with the actual business logic of calculating the height and width for the square. ओके, आता मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे ट्रायंगलसाठी. तर मी अगेन एक क्लास लिहिला, त्याचं नाव दिलं ट्रायंगल. ओके, आणि याच्यामध्ये मी लिहिलं त्याचं नाव ट्रायंगल. त्याचा फॉर्म्युला आहे 0.5 समथिंग 0.5 इंटू ट्रायंगलचा फॉर्म्युला इंटू हाईट इंटू विड्थ. फॉर्म्युल्यावरती लक्ष देऊ नका, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न मॅथ हिअर. So only purpose of this class is there is some formula which will help us to calculate the area of triangle, and each and every shape has its own logic, its own formula to calculate the area of the current shape. So that's why we have to create a new class for each and every shape. Okay, square has its own formula, that's why we created this class. Triangle has its own formula, that's why we created this class. Both the classes, triangle is inherited from the shape, square is inherited from the shape. So why we need to inherit it from the parent class? What is the benefit here? If we see the benefit, we haven't created height and width parameters, height and width fields or member variables in both the classes. तुम्ही जर बघितलं ना, हाईट आणि विड्थ हा पॅरामीटर आपण या ठिकाणीच क्रिएट केलेला आहे शेप मध्ये. स्क्वेअर मध्ये क्रिएट केलेला नाही ना ट्रायंगल मध्ये क्रिएट केलेला नाही. ओके, सो बेनिफिट इज कोड रिव्हिजिबिलिटी. जो काही कोड आहे तो आपण एका सेंट्रलाइज लोकेशनला ठेवला आहे, कॉमन लोकेशनला, आणि तो सेम पॅरामीटर्स वी कॅन यूज इन दिस क्लास as well as in this class. So code reusability is one of the advantage of the being using the interfaces. Okay, next one is, what is this? This is your parameterized constructor for the triangle class.
Whenever you will call this parameterized constructor, our main goal here is whatever value I will pass while creating an object of this triangle, I just wanted to pass this value to the parent class constructor. Who is your parent class? Your parent class is shape. I just wanted to pass height to the parent class height, width to the parent class width. So base keyword will use to call the parameterized constructor of your parent class. असा तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो. आय थिंक माझ्याकडे असेल तो टॉपिक बेस कीवर्ड. व्हॉट इज द यूज ऑफ बेस कीवर्ड? समवेअर असेल तो माझ्याकडे असं वाटतंय. बघू आपण. हा बघा बेस कीवर्ड. Okay, why we need base keyword? By using the base keyword, we can just call the parameterized constructor of the parent class. Here that's answer. Okay, how we can call like this? So if you are having a parameterized constructor in a basic class, then in a child class also you will have to write the parameterized constructor and pass the values by using the base keyword like this. So whenever you will create a triangle class object, if you pass height and width, it will pass that height and width value to the base class here. And in this base class parameterized constructor, we are initializing these two values. Those two values we are using in the child class, in a triangle class, in order to calculate the formula. So this is your inheritance. Inheritance, single inheritance we can say. Single means एका class पासून, shape नावाच्या class पासून I have created one triangle class. Why I need to create like that? Because I wanted to use the common fields between multiple classes. Height and width is very common field, very much common fields in order to declare the shape. Okay, shape, each and every shape can have height and width, but it can have different formula to calculate the area. So that's why I have created different child classes in order to write the calculate area method to calculate the area. But I have only one class as a parent which are having the common fields, that is nothing but your height and width. Okay, so this is your single inheritance. Now if I create an object of shape class and call that function shape dot calculate area, it will throw one error, that is cannot determine the area because it does not have what kind of shape it is. Okay, मी जर म्हटलं की बाबा I want to purchase a mobile. Okay, तुम्ही किती रुपये देणार मोबाईल परचेस करायला? यू डोंट नो, कारण की ही खूप जनरिक एंटिटी. तुम्हाला मोबाईल घ्यायचा आहे म्हणजे काय? तुम्हाला फक्त मोबाईल घ्यायचा, पण कोणता घ्यायचा आहे, त्याचं नाव काय असेल, कंपनीचं नाव काय असेल, मग त्याच्यावरून तुम्ही ठरवणार की त्याचे पैसे किती द्यायचे मला. But shape is very much generic entity. As of now, you don't idea what will be the actual shape for this, whether it is triangle, whether it is circle or square. If you know the actual name, actual type of the shape, then only you can calculate the area. So that's why if you directly call the calculate area, we are printing this message that is can't determine the area of the generic shape entity. But if you are creating an object of triangle class now, like this, triangle is equal to new triangle, and by using this triangle class object, if you call the calculate area function, then it will properly calculate the area for you, which is this one. Okay, let's check. सगळ्यात अगोदर त्याने ट्रायंगल जो काही शेप होता आपला शेप नावाचा क्लास, तो काय म्हणतोय की कांट डिटरमाइन एरिया ऑफ द generic entity. But now you are having an object of triangle class where we are having actual business logic to calculate the height and width. We have passed the height and width by while creating an object that is 100 and 200, and then it will go to the parameterized class constructor of this class, and we are sending these two values by using the base keyword to the parent class here. And in the parent class, we are just initializing these two height and width variable, which we can use in the child class while computing this formula. Okay, so this is your inheritance, single inheritance. Forget about square. Okay, let's say we are having only two classes. One is triangle, one is shape. This is your single level inheritance. का लागतो? Why we need single level inheritance? Because we can have one parent, we can have one child. This is how we can inherit from one class to another class. Triangle is a child class, shape is a parent class. Okay, now by using the colon keyword, we can inherit that shape class into triangle class,
And the one benefit here I can see is this height and weight I don't have to redeclare in this class. It is already declared in the shape class. I can just reuse that values. Okay. Now, as I wanted to initialize height and weight from the child class to parent class. As you know, this height class, height and width value is not available in the triangle class, right? So I just wanted to initialize them. How I can do that then? I'll need to call the parent class parameterized constructor. So by using the base keyword, I can call that parameterized constructor, parent class parameterized constructor, and I will pass the values. Once I pass the values in that constructor, you can see we have already written the code to initialize these two values, right? So I have just initialized that values here. And in the triangle class, you can see in the calculate area function, we can use the height and width, which is declared in the parent class. So that is the beauty of this inheritance. You don't have to redeclare the value again and again, each and every class. You can just inherit that from the parent class. That's it. Okay. So this is the beauty of this class, inheritance. The main benefit of using inheritance is the reusability. You can reuse the properties, member functions again and again in the child class. You don't have to redeclare them. You can also create one more class, which is inherited by the triangle. That will become the multi-level inheritance. Why I'm calling that? Because let's say you have created the child triangle class. Child triangle class inherited from the triangle, triangle inherited from the shape. So this is your multi-level inheritance. In this case, let me draw the diagram for you. In this case, currently we have implemented single inheritance. So this is your parent class. This is your child class. Okay, parent class name is shape. Child class name is triangle. Okay. ट्रायंगल शेप क्लास मध्ये काय काय गोष्टी आहेत? तर शेप क्लास मध्ये आहे दोन गोष्टी. दोन कोणत्या गोष्टी आहेत? हाईट अँड विड्थ. ओके. शेप इज व्हेरी जेनेरिक एंटिटी. शेप म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा शेप असू शकतो. ओके. सो ट्रायंगल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ शेप. ट्रायंगल इज इनहेरिटेड फ्रॉम द शेप क्लास. ओके. अशा पद्धतीने आपण ट्रायंगल क्लास इनहेरिट करणार. So what is the benefit of inheriting the triangle class from the shape class is you can directly use these two properties. You are having an access now. As you are a child of shape class, you can have access of width and height. Okay, जसं की आपण आता रिअल टाइम एक्झाम्पल घ्या. जसं की our parent. Okay, children has an direct access of the house of their parent. Okay. आपल्या जी मुलं असतात त्यांना आई वडिलांचं जे घर असतं त्यांचा डायरेक्ट ऍक्सेस असतो बाय डिफॉल्ट. का? कारण की दे आर चाइल्ड ऑफ द पॅरेंट्स. दे आर हॅव्हिंग अ डायरेक्ट ऍक्सेस ऑफ देअर हाऊस. ओके. दॅट इज वाय. आता जे बाजूचे मुलं असतात शेजारचे ते आपल्या घरात येऊन राहू शकतात का? ओके. समजा माझ्याकडे एक क्लास आहे. त्या क्लासचं नाव लिहिलंय मी. आपण जसं की मागच्या लेक्चरमध्ये घेतलं मॅथ नावाचा क्लास. सो मॅथ नावाच्या क्लासमध्ये मी हाईट आणि विड्थ प्रॉपर्टी ऍक्सेस करू शकतो का? नाही करू शकत. बिकॉज math class is not inherited from the shape class. As shape is not a parent of math, they cannot have an access of height and width. Okay. As long as this math is not child of this parent, he cannot live inside the shape's house. समजलं का? खूप सोपं आहे. रिअल टाइम एक्झाम्पल सोबत कम्पेअर करा, लगेच तुम्हाला कळेल. मॅथ ही कम्प्लिटली इंडिपेंडंट एंटिटी आहे ही मॅथ. ओके. शेप इज अ पॅरेंट ऑफ ट्रायंगल. दॅट्स वाय ट्रायंगल कॅन ऍक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ शेप. समजलं? हाईट आणि विड्थ. प्रॉपर्टी म्हणजे काय? आपलं शेती आहे समजा. वडिलांची शेतीवर हक्क कोणाचा असतो? मुलांचा असतो ना. का असतो? कारण की तो त्यांचा मुलगा आहे. दॅट्स वाय this child can access any property of the parent.
he has the rights. Why? He is the child of the parent, that parent. Okay, same concept जर तुम्ही प्रोग्रामिंग मध्ये लावला, triangle can use the height and width properties of a shape class because triangle is the child of the shape class. आता समजलंच पाहिजे. ओके, खूप सोपं आहे. जर मी हा शेप क्लास इथून काढून टाकला, ट्रायंगल इज नो लॉंगर चाइल्ड ऑफ अ शेप क्लास. इट मीन्स triangle do not have an axis of height and width because there is no height and width properties has been defined here, even not inherited from the shape class. So what is the error? Height does not exist, width does not exist. का? कारण की त्या height आणि width आपण डिक्लेअर केलेला नाहीयेत. इफ यू डोंट वांट टू डिक्लेअर, यूज द पॅरेंट क्लास ॲज अ शेप. मग त्याला हाईट आणि विड्थचा ऍक्सेस मिळतो की बाबा ट्रायंगल इज अ चाइल्ड ऑफ द शेप, ही हॅज अ ऍक्सेस ऑफ हाईट अँड विड्थ. समजलं? एका पॅरेंटला 2 चाइल्ड असू शकतात. सो दॅट्स वाय आय हॅड क्रिएटेड दिस वन मोर. स्क्वेअर इज ऑल्सो अनदर एंटिटी ऑफ अ शेप क्लास. स्क्वेअर सुद्धा शेप क्लासचा चाइल्ड आहे. जर तो त्यांचा मुलगा असेल तर त्याला अगेन हाईट अँड विड्थचा आपल्याला ऍक्सेस द्यावा लागेल. दोघं मुलांना समान हक्क असतो, राईट? सो सेम लॉजिक इथं अप्लाय करा. Square has a axis of height and width. Later, let's say I have one more class. Circle. Circle also has an axis of height and width. Circle. झालं. त्याचा फॉर्म्युला काहीतरी वेगळा असेल. कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ सर्कल. पाय आर स्क्वेअर. काय 3.14 डायमीटर, रेडियस, बराच मोठा फॉर्म्युला काहीतरी. आर स्क्वेअर रेडियस. ओके, ठीक आहे. हाईट इंटू विड्थ आणि 3.14 जे की पायची व्हॅल्यू असेल. ओके, असा आपण फॉर्म्युला अज्युम करू आणि तो फॉर्म्युला इथे लिहू शकतो आपण. पायची व्हॅल्यू काय आहे? मग पाय ही कॉमन आहे. मग ते पाय कुठे मिळेल? आपल्याला मॅथ नावाच्या लायब्ररीमध्ये मिळेल. मॅथ डॉट पाय. आला का आपला पाय? पायची व्हॅल्यू किती आहे? 3.14. आपणच क्रिएट केला आहे हा क्लास. सो दिस इज हाऊ वी कॅन मेक यूज ऑफ एनी ऑफ द क्लास व्हॅल्यू हिअर. इंटू height into width. Don't focus on the formula. Formula can be wrong. Our main goal here is we can have a different formula for the circle. We can have a different formula for the square. We can have a different formula for the triangle. But all these classes are inherited from the shape class. That's why they are having an axis of height and width property which is defined under the shape class. Okay, and by using those values, we can apply the formula respect to the current class. Oh, okay. Current area, not class. Okay. So this is the formula to calculate the circle. This is for square. This is for triangle. All are the child of the shape. So what kind of inheritance it is? We have inherited 3 classes from one class. So it is, we can say, hierarchical. Okay. अशा पद्धतीचा तो आपला इनहेरिटन्स बनलाय. So this is your shape class, right? This is your circle. This is square. This is triangle. ओके, हा झाला आपला हायरार्किकल इनहेरिटन्स. हायरार्किकल म्हणजे वन पॅरेंट विथ मल्टिपल चाइल्ड्स. ओके, सिंगल इनहेरिटन्स म्हणजे वन पॅरेंट वन चाइल्ड. मल्टी लेवल इनहेरिटन्स म्हणजे वन पॅरेंट वन चाइल्ड वन ग्रँड चाइल्ड. ओके, सो दिस इज युअर मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. A class, B class,
C class. This is your multi-level. This is your single inheritance. This is your this is your hierarchical. There is one more. Multiple. Multiple means two base classes. One child class. This is your multiple. Exactly reverse of the hierarchical. Okay. This is your multiple inheritance. So we are having two base classes. A is a base class, B is another base class, and then C is another child class. This is multiple, multi-level, hierarchical, single. Any doubt? And this math is not inherited from the any of the class. So that's why it is completely individual entity. Just remove that from the screen. Okay, so these many types of inheritance available in C#. We cannot achieve multiple inheritance in C# with having the two base classes. But if you want to achieve that, you will need one interface. What is interface? We will learn that. No problem. Okay, but let's focus on the inheritance first. So this is your, what is this? Single inheritance. This is your hierarchical. This is your multi-level. This is multiple. Okay, परत लक्ष द्या. लिहून देतो मी तुम्हाला. सिंगल, मल्टी-लेवल, मल्टिपल, हायरार्किकल असे चार प्रकारचे इनहेरिटन्स आपल्याकडे आहेत. सो हा सिंगल आहे, हा हायरार्किकल आहे, हा मल्टी लेवल आहे आणि हा मल्टिपल आहे. आता यांचं एक्झाम्पल बघायचंय. ओके, सो आपण आता बघितलं सिंगल इनहेरिटन्स. सिंगल म्हणजे काय? शेप क्लास पासून एक सर्कल नावाचा क्लास बनवला. सो दिस इज युअर सिंगल इनहेरिटन्स. ओके, नेक्स्ट वन आपण बघणार आहोत हायरार्किकल. हायरार्किकल म्हणजे शेप क्लास पासून स्क्वेअर बनवला, सर्कल बनवला, ट्रायंगल बनवला. बघा, शेप पासून स्क्वेअर, triangle, square, and then circle. Okay, these three classes is now inherited from the shape class. So that's why it is it is hierarchical. आता आपण जर एक अजून ग्रँडचाइल्ड बनवलं, जसं की ग्रँडचाइल्डचं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. सर्कल. ओके, ठीक आहे, आपण काहीतरी एक बेबी सर्कल नावाचा क्लास बनवूया. ओके, कुठे गेला सर्कल? स्क्वेअर, शेप, स्कूल, प्रोग्राम, वेअर इज द सर्कल? हा बघा, याला नाव देऊ शकतो आपण बेबी सर्कल. बेबी सर्कल. ओके, या बेबी सर्कल मध्ये त्याचं नाव तेच टाका. हा एक क्लास आहे बेबी सर्कल. याच्यामध्ये काहीतरी नाव द्या, एखादं फंक्शन लिहा की बाबा प्रिंट माय नेम. माय नेम इज बेबी सर्कल. झालं. ओके, आणि इट शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम सर्कल क्लास. अशा पद्धतीने झालं. सो this, if you have an object of this baby circle, you can have an access of height and width property which is available inside your base class. Base class is circle. Okay, F12 the button दाबायचा वरती जाण्यासाठी. Base class is circle. So circle having an access of height and width properties which is available under shape class. आला का? हा तुमचा ग्रँडफादर, हा सर्कल आणि हा ग्रँडचाइल्ड. समजलं का? बेबी सर्कल. किंवा असं समजा शेप इज अ पॅरेंट क्लास, त्याच्यानंतर सर्कल इज अ चाइल्ड क्लास, अँड देन बेबी सर्कल इज अ ग्रँड चाइल्ड क्लास. सिम्पल. सो सर्कल इज अ ग्रँड पॅरेंट ऑफ द बेबी सर्कल. सर्कल शेप इज अ ग्रँड पॅरेंट, सर्कल इज द पॅरेंट, and then baby circle is the grandchild of the shape and baby circle is the child of the circle. Simple. Okay, spelling वरती जाऊ नका, चुकली स्पेलिंग. ओके, सो दिस इज युअर मल्टी लेवल. या ठिकाणी आपल्याकडे काय आहे? सर्कल. या ठिकाणी आपल्याकडे काय आहे? अगेन सॉरी, या ठिकाणी आपल्याकडे काय आहे? शेप. या ठिकाणी Shape. आपल्याकडे काय आहे? सर्कल. या ठिकाणी आपल्याकडे काय आहे? बेबी सर्कल. ओके, आता बघा,
त्यांची मी ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो पटापट. शेप जर आपल्याकडे ऑब्जेक्ट असेल तर त्याच्याने काहीच होऊ शकत नाही. काहीच होऊ शकत नाही म्हणजे काय? एरिया कॅल्क्युलेट करायला जातो, सरळ सांगेल काय की कॅनॉट डिटरमाइन द एरिया ऑफ जेनरिक शेप एंटिटी. नाही माहिती मला कसं कॅल्क्युलेट करतात. आय डू नॉट हॅव द सर्कल टाईप, सॉरी शेप टाईप. I cannot calculate as long as I do not have the shape type. I do not have the formula. So how I can calculate the area? So that's why error. Okay. सर्कलच्या आत जातो, इथे लिहितो area of circle is. ओके. या ठिकाणी आपण एरिया प्रिंट करू म्हणजे समजेल हा सर्कलचा एरिया आहे म्हणून. तसंच सेम आपण स्क्वेअर मध्ये करूया. एरिया ऑफ स्क्वेअर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज. ओके. स्पेलिंग वगैरे बघून घ्या नंतर. ठीक आहे. आय हॅव अ क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ अ शेप. आय एम ट्राइंग टू कॅल्क्युलेट द एरिया. इट इज शोइंग cannot determine because it does not have any formula. Now let's comment this line. I have a object of circle C equal to new circle. त्याचा मी एरिया दिला काहीतरी. ओके. Now trying to calculate the area of circle by using the provided height and width. Run the program. Run करा. तो सांगतोय area of circle is 628. Whatever formula we applied, according to that, it has just computed the values. Just comment this also. I have an object of baby circle BC equal to new baby circle. त्याला अगेन मी काहीतरी व्हॅल्यू दिल्या 10, 20. ओके. अँड नाव मग मी कॅल्क्युलेट करते सी डॉट कॅल्क्युलेट एरिया. आता मला सांगा आउटपुट काय येणार. तुम्ही ऑब्झर्व केलंय का बेबी सर्कल मध्ये कॅल्क्युलेट एरिया नावाचं फंक्शनच नाहीये, तरी सुद्धा आपण कॉल कसं काय करू शकतो त्याला. बेबी सर्कल मध्ये काय नावाचं फंक्शन आहे, प्रिंट माय नेम नावाचं फंक्शन. ओके. So I have an object of baby circle. By using this object, I can still use the calculate area method, which is not available in this class. So how I can use it? That's the beauty. Circle class has the method. काय मेथड आहे? कॅल्क्युलेट एरिया नावाची. मग ती अगेन ती मेथड मी याच्यात लिहिणार नाही, कारण की बेबी सर्कल असेल का सर्कल असेल त्यांचा फॉर्म्युला एकच आहे एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. बिकॉज बोथ आर हॅव्हिंग अ सेम टाइप ऑफ शेप. as long as those are having the same type of shape, those are having the same formula as well. Okay. Whether it is baby circle or circle, both are having the same formula. So why I should rewrite the function again? Instead, I will go for the inheritance. I will inherit this class from this class because I wanted to use this function. Again, whenever I will have a object of baby circle class, I wanted to use this function which is already defined in the circle class. So baby circle class should be inherited from the circle class in order to use the base class method. Okay, I don't want to rewrite this formula again. Code reusability. Okay, so that's the reason. And along with that method, I can write my additional method into this class. Additional method काय, print my name is the additional method. So if I am having an object of baby circle class, I can calculate the call this method as well as I can call the print my name method as well. का? कारण की print my name ही याच्यामध्ये आहे. बट जर माझ्याकडे सर्कलचा ऑब्जेक्ट असेल तर मी ही मेथड नाही कॉल करू शकत. का? सी डॉट प्रिंट माय मेथड. का? कारण की त्याच्यामध्ये ती मेथड नाहीये. and circle is inherited from the shape मध्ये सुद्धा ती मेथड नाहीये. ओके. मग सर्कल मध्ये जर ती मेथड नसेल, शेप मध्ये जर ती मेथड नसेल, तर मग ही कॉल नाही होणार. बट बेबी सर्कल मध्ये ती मेथड आहे आणि बेबी सर्कलला कोणाचा ऍक्सेस असेल, मग स्वतःच्या मेथडचा ऍक्सेस असेल, त्याच्या पॅरेंटच्या मेथडचा ऍक्सेस असेल आणि त्याच्या पॅरेंटच्या मेथडचा पण ऍक्सेस असेल. याचं नाव देतो मी गेट टाइप. ओके. शेप कोणता काय आहे हा? शेप टाइपचा ऑब्जेक्ट. गेट टाइप नावाची मेथड आहे माझ्या ग्रँड पॅरेंट मध्ये. नंतर
पॅरेंट क्लासमध्ये आहे कॅल्क्युलेट एरिया आणि चाइल्ड क्लासमध्ये आहे प्रिंट नेम. म्हणजे जर माझ्याकडे जर याचा ऑब्जेक्ट असेल ना सीचा, तर सी मध्ये असलेल्या मेथड प्लस बी मध्ये असलेल्या मेथड प्लस ए मध्ये असलेल्या मेथड सगळ्या मेथड मी कॉल करू शकतो या क्लासने, या ऑब्जेक्टने. तर माझ्याकडे बीचा ऑब्जेक्ट असेल तर मी बी मध्ये असलेल्या मेथड आणि ए मध्ये असलेल्या मेथड कॉल करू शकतो. जर माझ्याकडे एचा ऑब्जेक्ट असेल तर मी फक्त ए मधल्याच मेथड ऍक्सेस करू शकतो. पॅरेंटला चाइल्डचा ऍक्सेस नसतो. चाइल्डने जर काही प्रॉपर्टी घेतली, पॅरेंट डज नॉट हॅव एनी राइट्स टू ओन द प्रॉपर्टी, बट चाइल्ड हॅज अ राइट्स टू ओन द प्रॉपर्टी ऑफ पॅरेंट. असं ओके. पॅरेंटला चाइल्डचा ऍक्सेस नसतो, चाइल्डला पॅरेंटच्या सगळ्या गोष्टींचा ऍक्सेस असतो. आता पॅरेंटने काही गोष्टीचा ऍक्सेस द्यायचा आणि काही गोष्टीचा नाही द्यायचा हे कसं आपण ठरवणार, त्याच्यासाठी पण C# मध्ये प्रोव्हिजन आहे. ओके, वडिलांकडे 2 एकर शेती असेल तर एकच एकर त्यांना चाइल्डला द्यायचं असेल, 1 एकर नाही द्यायचं मला, त्याचं पण प्रोव्हिजन आहे. हाऊ वी कॅन डू दॅट, दॅट इज कॉल्ड एज ऍक्सेस मॉडिफायर्स. ओके, या ठिकाणी असेल कुठेतरी बघा, ऍक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड. बाय युजिंग द ऍक्सेस मॉडिफायर वी कॅन प्रिव्हेंट some access from the child or any other outside of the class. If you don't want to give the access of some of your members, you can also do that. You can prevent that. But as of now, everything is public. जर तुम्ही बघणार, मी लिहिलंय पब्लिक प्रिंट नेम, बेस क्लास मध्ये जातो, मी लिहिलंय पब्लिक कॅल्क्युलेट एरिया, बेस क्लास मध्ये जातो, मी लिहिलंय पब्लिक गेट टाइप. ऍज इट इज अ पब्लिक, चाइल्ड क्लास कॅन ऍक्सेस एव्हरीथिंग. ओके, म्हणजेच काय, बेबी सर्कल नावाचा जो क्लास आहे त्याच्यामध्ये असलेल्या सर्व मेथड तो वापरू शकतो, त्याच्या पॅरेंट मधले असलेल्या मेथड वापरू शकतो, त्याच्या पॅरेंटच्या पॅरेंटमध्ये असलेल्या मेथड सुद्धा तो वापरू शकतो, बिकॉज इट इज अ ग्रँड चाइल्ड ऑफ युअर इनहेरिटन्स चेन. म्हणून प्रिंट नेम मेथड मी BC डॉट प्रिंट नेम करू शकतो, बट मी C डॉट प्रिंट नेम नाही करू शकत. BC इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ बेबी चाइल्ड, C इज ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल. Circle can only call the calculate area and gate type, because this gate type is available inside shape class. Shape cannot call the calculate area. Shape मध्ये calculate area फंक्शनचा काही मिनिंगच नाहीये. ओके, म्हणून ते ठेवूच नका इथं. याच्यामध्ये फक्त गेट टाईप ठेवू शकता तुम्ही. गेट टाईप नावाचं फंक्शन तुम्ही याच्याने कॉल करू शकता अशा पद्धतीने. शेपचा ऑब्जेक्ट असेल तर गेट टाईप कॉल करू शकतात. सर्कलचा ऑब्जेक्ट असेल तर गेट टाईप प्लस कॅल्क्युलेट एरिया असे 2 फंक्शन कॉल करू शकतात. बेबी सर्कलचा जर ऍक्सेस असेल तर गेट टाईप प्लस कॅल्क्युलेट एरिया प्लस प्रिंट नेम हे 3 फंक्शनचं तुम्ही यूज करू शकता. So you can decide which object you want to create. Accordingly, you can have an access of these kind of methods. Only the reason is child class can have an access of the parent and grandparent. Parent class can have an access of its own methods as well as its parent method, and this grandparent method can have an access of only his own methods, not the child's. Okay, आता रन करून बघ. हे बघा, एरिया ऑफ सर्कल इज माय नेम इज बेबी सर्कल. तर हे एरिया ऑफ सर्कल कुठून कॉल झालंय, हे झालंय सर्कल. एक मिनिट ना, गेट टाईपने काय केलंय, रिटर्न केलंय का? ओके, इथे मी प्रिंट करून टाकतो. प्रिंट केले की मध्ये प्रिंट होईल. रिटर्न केल्यावर परत तिकडे आपल्याला प्रिंट करावं लागतं, म्हणून इथंच करून टाकू. ओके, बघा, पहिल्यांदा मी कॉल केले त्याला शेप क्लासमधून, नंतर मी कॉल केलं त्याला सर्कल क्लासमधून. सर्कल क्लासमध्ये मी त्याचं कॅल्क्युलेट केलं एरिया, नंतर मी त्याला बेबी सर्कल मधून कॉल केलं, एरिया कॅल्क्युलेट केला आणि बेबी सर्कलचं नाव पण विचारलं. ठीक आहे, सो दिस इज द वाटलं इथं कन्सोल डॉट राईट लाईन टाकूया. राईट लाईन काय करेल, मला ऍडिशनल लाईन प्रिंट करून देईल काम झाल्यावर. ओके, आता बघा, हा आपण पॅरेंट क्लासमधून कॉल केलाय, हे 2 आपण चाइल्ड क्लासमधून कॉल केले, हे 3 आपण ग्रँड चाइल्ड क्लासमधून कॉल केले. समजलं आता? इनहेरिटन्स समजलंच पाहिजे, खूप सोपं आहे, एवढं काय अवघड नाही. पॅरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ग्रँड चाइल्ड क्लास. दिस इज युअर मल्टी लेवल, दिस इज युअर हायरार्किकल, दिस इज युअर सिंगल. आणि हे तुम्हाला C# मध्ये एवढं इझिली अचीव होत नाही, कारण की बेस क्लास असू शकतो एक आणि एक इंटरफेस लागतो. दॅट्स वाय
you need at least one interface to achieve multiple inheritance. आता इंटरफेस काय असतो दॅट वी नीड टू लर्न. ओके, इंटरफेस मी तुम्हाला याच्यामध्ये सांगेन. कुठे आहे का पुढे कंट्रोलर एनकॅप्सुलेशन आहे, अब्स्ट्रॅक्ट क्लास आणि इंटरफेस इथं आहे पॉलिमॉर्फिझम नंतर. So we'll learn the interface later, no problem. But in order to achieve the multiple inheritance, you will need the interface and one base class. Okay, this is your multi-level hierarchical single inheritance. This is all about the inheritance. If you have any questions, you can ask me. I have one question, sir. Okay. Lastly, you mentioned multiple inheritance. I mean, C# cannot support multiple inheritance. Hello? Yes, yes. Yes, sir. So, I mean, what is the reason actually? I mean, why don't it does not support? I mean, Reason because we cannot inherit two base classes from the in the child class. Okay, so let me just stop recording so we can discuss in detail. okay.